ngata fo i tātou pōkalame o le sports Talanoa, pe ona masani ai vai so taitasi, ia, ile nei fo i tū la fiafi o tātou toe mafuta ai. Ia, o le ua mafuta fo i ma le fionga ngā fitasi, ia po le pule fo le tātou TV, po le tātou au nanga nei whasalau. Ia ua fo le tātou pōkalame masani, ia ua anua to afa, anua to tolu, a le ua anua to lua maua. Iyo, o le ilo ele fionga le ni pule ngā fitasi, po feo wa ta se iai urupopo e to lua. Ia, ma le fionga le au pepe o le hori tau sui atu. Ia mua na whatalo fong whawhilo tu sa moe lau fonga mai moa. I le foi tu la fiafi, ia il tātou pōkalame. Whaftai tele foi i le nofu tatalo foi lau whainga renga pa ia le tua. Iso se fata fai taulanga, ia wata tonu lava, ia. Po whea la foi o whe taololo ai i alo ma whanau o tātou etinu, whai pisinisi, ngā luenga lo whapenao na tofi ai, ia e le ma whai langa le tau nganga o le tāpua i ma le nofu tatalo foi. Ina ia umanu ia whai wau alo ma whanau sa mo, ia. Wai la foi nisi foi o ngā lua ele pisinisi, whaftai te le atu lau whai ngā renga tofi le tua. Ia me se foi, ta māma tina mātua lo whapenao na tu i mai le panga i moto malawa. Ia, awa foi le tapo inga al whaiwa foi alo ma whanau i le ngata tonu a onga. Ia, whapea foi so sem tātalo whapenao na tofi ai i alo ma whanau e maisi o tātou tangata Samoa. Whapea foi le Pasifika, le ala. Nei tū la i o tō silisila mai mo mai ia o le ua tō lua i maua ma le fionga ngā whatasi ia fui mono mātina nai. Ia, ia wā foi le tautoina foi o lau whaafonga mai mo Samoa. Ia tātou pōkalame lava le neo lo whapenao no tūli al tō tele. Ia, e ana le pōkalame o sports Talanoa, i tā alonga sa whapenao na alo whaiwa ia i alo mo whanau Samoa, alo Pasifika, ia, ele ngata foi i laka pia so si tā alonga o whapenao na whamanui nai le tele o alo mo whanau Samoa, ia mal Pasifika. Le la ne tu la, ia e whatalo fom whawhero tuai, le nganga whalalo, i lau tāpua inga nea fiafi a Samoa. Ia, se fo manuia i lau fionga ngā whatasi po lau fionga le pula le tātou po kalame ma le tātou TV. Ia, marole se fo moa, marole se fo langi ma. Ia, alo toi pi ama toa le saunoanga matango fia la fionga le ia umua. Ia, e whenga ma le maa whatu lima, ma le maa whatalo whatu nei. Nea fiafi. Ia, marole lo fionga. Se fo manuia. Ia, se saunoa po la se tūlanga ua ia urupopo e tō lua. Ia, ma le au pepe. Po lea se tūlanga pena o mai ni whanoi. Ia, po lea foi se tala mai. Ia, ula tui o lo te fisiringi a waranga e tawana longlopu ia ri ia lau fionga le di pule. Ia, a ula tui o ne ia tau karosia o kamarelei. Karosia foi a koe fiola mai. Ioi. Lei, o la fionga ia tole a fualenga ma tatano ia sa whapena o wai atu isa mo whalavilavi. Ia, whapenga fu ile la fionga ia leo pepe. O lenga kua ala koe le weekend lenga o makule po enga la kakopokalame ai alu e Samoa. Ai lo o tawhao pea ia asiata. Ave tameti whatawhao i Amerika ma. Whaftai, o lea lau ua manino i matana vai peo na saunoa ia lau fionga ngā whatasi. Ia, ua whanoi mai nisi tō lua. Ia, lo ta whao pea nisi urupo. Ia, ai sa o le lava sa unanga. E le voi se tio langa tau hoi na lava mawhtanga mtamiti o leva mau ioi. Ia, ai tuku lava nai tamiti o le skeke. Ia, lau koe fo ia ioi. Ia, sa ore lele sa noanga au mua. E atonu fo i le mea lo malanga i fo i asiata. Ia, mo se tapenanga fo i mo le o te loa e sau se te mio na whai loa le tato malanga. Mo Amerika, ia, hawhapea te whawhona me Amerika. Ia, o le whamau tu ia skeke ese whapea ngā awhea toi le sports Talanoa e whapea fo le Bluwave TV. E whatamilo i Amerika e Masino Uni, ia, ma le half of July. But it's going to be an interesting tour. It's going to be an interesting trip as well. Because I say, teimi mo le o le atata wo ma ave le o whinga luenga. E se mele teimi un tata wo e Hong Kong. Ia, o oe, o au le o pepe ma asiata. Ia, pena wha
E tele mea na fia whai Hong Kong, ari lava ia tātou tangata whenga wenga vonga le mwhenga whatinoa tele o merea atu wa aimeni pokala me taitasi. Ia e whaisina tele o le background work e alotu tono I productions episodes SS he. Ia, o lawa to whaafonga mai, o leo sau noa le whionga le pule ngā whatasi. Ia tu se foi manisi foi fuanga foi whapena o le tāpena iei le awhinga renga mai se le company le Bluwave TV. Ia inisi foi ona wha moe moe ngā wā foi malanga atu I Amerika. Ta tonu foi o le whapea le sau noa ngā whatasi. O se malanga le a le awhinga renga ma le pulenga foi. Ia ono nisi e wharongoina sa mai tauina whapea o le sai foi ia mana onga foi o tātou tangata o lo whapena o nā lalam papa o Amerika. Ia e fia o atu le Bluwave TV. Ia ina ia mau se mafutanga I o wafo ia lato po kalami ma lato ngaruenga wharatia. Ia se mafuta foi ma o tātou tangata sa mo lo whapena o nā lalam papa o Amerika. E mana I tele lea fōwhanga ua a whatatia lau whionga le li pule. O te mana tō se awano le lei, e le ngata wanga le mo le wawaai how the other side of the world is living. Te peo nanga e mo ia tātou nei New Zealand ma Australia. E se fo ele o langa o lātou lo whapena no whampapa au I Amerika. E le ngata fo ngā, se tātou wawaai poa fo I lātou ta alonga. E mo ia ta ole NFL ma me whapenga. Monile. But yeah, o te lo mātou I ele I o anunga na malaya me ka football, so it'll be interesting to see. E le ngaka fo I ngā, o le a whapena whatautai se live streaming whapitoa mo sisinga fua o I tu mālo I po skeke ia se le to te e fufua ngā iei. Pero le aunga wanga le malanga le inga o asiaka. And I think it's also will be a great opportunity to meet up with Jesse Sapol while we're there as well. So it's going to be interesting. Tato tu ai le I mea ia taunu o malmanui ia tato fufuanga. But at the same time, it's exciting. Te robo lava tā pena for tato o whenga wenga to put on a really good show. Mari. Whaftai lau whionga ngā whatasi mole. Whalaulo ino le fui fufuanga o whata o tā pena ngā ia le Bluwave TV ia malau whenga ringa. Ia le vai aso le nei, ia o le a tātou atu tātou malolonga se taimi o toi tariu mai. Ia la tātou alo atu la ia lea mo nisi foi o whaingo tālonga sa ia le Super Rugby I le whaingo le vai aso utuana I atu. O nisi foi o tālonga lo whapena o na tā pena foi ia ia alo mo whanau Samoa. Ia le ngata foi na. Ia I le talonga liki foi le fo amata tamisanga o le rugby liki. Rugby liki. I le ne foi vai tau tu sai foi ma le to tele o alum fana sa molo o fapena o ta alo I talonga ese. Ia le taimi nei ia la tatu atu tatu malolonga. Tariu mai. Tu e fa o tatu sports Talanoa. O ina fo ne o tatu proclame le sports Talanoa. Ia le ne tu la fiafi. Ia mo lau whaafonga matamata foi ma lau silasila mai mo Samoa. O leo le a tātou Silanga ia mo le BluNet neva yaso, o lau iei tato o nanga fo leo I SIM cards, a whapena te mo mia se SIM card mo lo telefongi, a whapena te mo mia le unlimited data, whafsota I me le BluNet, e mawhainga e mai moa pe whaanga fo lo telefongi e te matamata me I pokalame I lona Facebook, pe YouTube fo pe le Netflix fo e unlimited data le iei, ngā le 5 tā lata o le SIM card, whafsota I me tātou I luna le ovalu se lau, 258, 132, pe te asiasia tu tatu penga ta whailangi o le www.blunet.co.nz. Ia mo le silfia le to tele o lo whafsili pale ale le winga o le BluNet, o le BluNet o le tātou o nanga internet, pe Wi-Fi. A whapena te mo mia se internet maalosi, pe se Wi-Fi whonga le e mawhaina au to tonu pito uma o potu ma le whangua, ma le whale atoa, whafsota I me le BluNet. Ua tele tato clients ngā ko ngeki le vai aso ma vai atu, ma le māsinga atoa le ua umatu nei ma le māsinga nei. So if you want a change of internet, if you need something better, something faster, contact BluNet on 0800 258 638 or visit us on www.blunet.co.nz. Whaftai.
Ia, o le nasa mo, a me se foi li tātou tangata Pasifika, i tau whaafonga mai. Ia tūsai foi ma o nanga ora whapena, o na maua tono li tātou Bluwave TV, e matau tia, o le ale teimi mo mea so soani, e matua le leila vai e so tainga, o le o nanga le nei BluNet, ia, whaafso tai mai i le tātou ofisa nei, ia pe ona sau noa le fionga le pule. Ia o teimi nei, tātou se e atu inisi o tālonga lau fionga le ngafitasi, fai unga safa pena ona iei le supalaka pi, ia me se fo tālonga liki, ia manisi tālonga lo fa pena ona silfia lau fionga. Ia, o le tātou results nei mo le round 5, i le tālonga o le Highlanders ma le Hurricanes, manma lo Hurricanes e luas fulu le sulu valu. Tālonga le Brumbies mo le Fiji Drua, manma lo le Brumbies i le tolo valu i le lusu tasi o Fiji Drua. Tālonga le Vaa Crusaders ma Western Force, Lami le Crusaders 5-5 i le tolu. Tālonga o le Chiefs ma le Blues, manma lo le Chiefs i le tolu i le tolu tasi o le Blues. Ma le tālonga o le Reds ma o le Waratahs, manma lo le Reds i le tolu i ai tolu i le sulima le Waratahs, ai sa pai le Moana Pasifika le vaso nei. Nei, te le fai unga tālonga nei, lava ya soutona ya tua. Ma nei le tālonga le Crusaders ma le Western Force. Pe o toi va ai toi on me ia le aulea Crusaders. I think o le tot tele wo ngā Lord Crusaders was once back-to-back champions of the Super Rugby. And it definitely looked like they were back in it. Moni le lava, matautia tele o le score tālonga le Crusaders ma le Force. Ia le maitau atu. Ia ua toe, le ngata foi o tō tele foi lato tamafou ia o develop mai po le ua ngā lulua ngai le Crusaders. O le ta alo foi la le au le peu koe foi le Crusaders i kaimi yaso la o siampini mai. I le nako ka alo masangi sa ka alo mai. O le aso kankanga ia ku ia le tālonga le whaingon vai aso fui mon. Well, it's the first time for Ngalengo, first time for me as a spectator, witnessing 5 tries in one game. Yeah. It was something unique. Mangai for the talo o Crusaders, mai for talo o lili ingale o Moana. Yeah. They say ile Moana Pasifika. I really enjoyed that game as much. To me, o le ka alonga it was just like 1 point difference o le ta alonga le o le Chiefs ma le Blues. O i lau au sa mana e malo. Blues. O le Blues. O i so. I. Ale ala le tūlanga wala inga le malo i le Blues. Se i sau noa lau. Ia, whaftai ma le whafsili au mua. Ia, o lo wa ia manatu vai i le ta alonga o le Auckland Blues ma le Chiefs. It really came down to the kicking. Even though the Blues scored more tries than the Chiefs, but it was Damien McKenzie's boot that got the Chiefs the win. Ma naia le ta alo tamiti fo, tamitia Cam Chrissy, Corey Evans, Xavi Taele, ia whape fo ia Kurt Eklund, ma ngaia fo le toi fo e mai le alo sa mo Stephen Perifetta. It was really good to have him off the bench and seeing that momentum build. I lo va ainga i le au le Blues i le ta'alonga ma le Chiefs ma alosi na to for wiki, like they had a really strong forward, but the Chiefs were much more better at pushing it wide when it came to defense. O tūlanga fo i le ta'alonga, o le au na vai kele mese, o la fuinga whainga. O le au fo ia kele nga misi la ko kiki. O la fuinga whainga. E ka ua kele ia le tūlanga le kiki. E le nga ka o le kiki le o le sala, a le kiki nga fo o sikoa. Tā ua tele. E peila o le maitau atu. Kasi ala aile nga malo e le Chiefs. Ia ale malo. E le e se fo le manga i o ka alo au. Ai o la ua le tūlanga le o te whaitso a whai tātou tātano. Ua poe umama ua mai kau mai ia mawa o ina fo tele au mai tau sanga lale sampingi mai le Blues. Wala ko lo le ka alo le Blues o luma na man fo wiki fai. Le la a o lo lan kan fai e fa e mo mo sko ai fo i fa fo lenga tu. Ia pe o kelinga mai kau e au ia pe o luma le marosianga le Blues pe kaila. O le fo pui marosi mai fo au ngi la ko ka penga ngam tu la fa pena.
Le so vai le o so fai me le Chiefs lo I te mine. O le lei kele ia le Chiefs i me umai e lua. O le sofa i le attack ia ma le puipuinga fo le lako o le lenga i le lako defense. O le lenga le aule le Chiefs. Pe o kasi ngā mo si anga le aule le Chiefs. O le si foi tūlanga. O le lei o le whaanganga fo le lako players. Le kamai la vea. Maka kai kava inga ia lau la vea. Le pela o le kulanga ngā le kula i maile o le Chiefs le. A le kele foi lau lako loose fo. Kwa sao fo ia solo loose fo ia le Chiefs. E o le si la ngā malo si anga le Chiefs. O lako loose fo sia. Mai le fiku ongo valu. Valu ongo fiku. Fiku ongo o le mkua malo sia. It's a shame for ngare lo fa pero it's a shame that a lot ta'alo ia Wallace yeah. Sa maole te me ona po ma Talanoa malontua le fionga fo ia le malu se mo sititi ofisilinga ia le malu pe wa me ia Wallace sa fa pe military le malu he's okay he's recovering well and he's just within his recovery stages I lolo waikato rehab. But, you know, it's a shame. Like, most of these scores that I'm seeing in this game, you know, I'm picturing Wallace because he's, you know, he's around those areas at rucks and scrums and mows. But hopefully we'll be able to see some of him this year. Yeah. Yeah, pe o tūlanga na sa ien tālonga le Blues ma le Chiefs I le whaunga le vai asu. Pe ona tāua. E se tāua mene o kiki. Me se lava kiki o score ma kiki o sala. Ma wea vangoa. Ia, ka o mai isi tālonga o le Hurricanes ma le Highlanders. O la sau sila iei fui. Well, Hurricanes definitely bounce back. Me le tālonga ma le Moana. And just like what you were saying earlier in the past, I loso no ngare whape I tālonga, the results of the game determine on how good the team performs and utilizes the opportunities. Moana against Hurricanes was just, you know, it was Moana's day. Yeah. Everything was going well for them. Golengi errors, their kicking was good. Everything was on point. And I felt like the Hurricanes, Malay Highlanders, it was like that for them. They were coming back from a loss to Moana and they were able to execute the game well. Highlanders, they didn't give up, you know. Ole moni le lava fuimono. O lau fo ia mai tangotu. O makwai fia le Hurricanes no man malo. Anga over le sala lenga kiki ale Highlanders. Male lako drop kick muli lenga ile cheno play le sa fai. Ia wa uma fo inga wa kau fo inga le wa pe fo inga makang. Ia pe kai. Ia vai le fia la ori inga I kua ia la to ho ia saka alo le susu ia inga la. Fia inga wa ili fai la fori wa misi kiki. What are your top 3 players of the Vegas? Ole pe ona e sauno. Wa le mai tau atu pe e saula ia lau fa fisili vo e top 3 fo ia. Ia a mese fo ia wala ngala ko mo wari sko. Or si ko mo le Chiefs le backhand fo le saul pas. Or si ko ma ngai nga. Or si ko ole wingi ne ko kasi ale Crusaders le lima le ia super fa. Lima lima le ia sko. Ya, male kama foi le kipinga passinga le Highlanders. Kele ia o score foi ia. Ia ma score foi ia almu mau foi ale o ia fiki le o series e foi foi pe koru score. So hat trick several I lima score Mecca Springer. Yeah, male score Will Jordan at the end. It was really good to see Crusaders come back. Looking forward to this weekend's games. O nisi o ta'alonga pe ona iei o ta'alonga ia ale Truas ma Brumbies Ia sa man malo le Brumbies Ia ai tele fo nisi fo tu singa fo ia nisi o fai aonga ma nisi fo o ile le I fai unga na foli. Pe o lenga
fai inga le au le afiti le draws kele per la kele ia si au le ia la au le afiti ai la wa vai lai manga ia na vale le ka alo la au le afiti o ia o mo o au ia tolu vonga le Super Rugby o le Auckland Blues o le Moana ma le au fiti Pula vinaka vakalevu to our Fijian audience tuning in. We see you, we acknowledge you, and we appreciate you. We thank you for supporting our show and watching us. We will do more to bring in more content for Fiji Draw in the coming weeks. Pero awale avongole a koe ko manga kulmea sa kupure au fiki vongole ila ko traveling you know, ke pele le songa le au pepe pokala mele wo mafai. Ango sisi au ango New Zealand angi au New Zealand pe au skari whatever we ganka watuli. Yeah. But you know, Fiji took it in their stride. They jump at the back of a truck from the airport to the hotel. You know, the most important thing ala ko ia ka hu ulaka longa. And ulaka longa fo nganka alu fiki ma Hurricanes. So it was a very close game. Yeah. You know, it could have been Fiji's game. But yes, going back to what you're saying, Omua, it's ole kele o ke mi ole unlucky o fiki. And it goes back to opportunities missed, kicking. Yeah. It's all about the kicking game. Moni le la mala so no malo fo ole fo wa fatala fo fa filo ia tato uso mai fiti mon tato tu mai fiti. E mai ta want to pensa ala la fiti se vai temi le ngata fo na ia tanto uso tua oi fo tonga malo le malo o pito ia toko uso ia tato uso fo mai tonga wa telefone la toro fi fo fa fo mai Ioi, malo o pito. Ioi. E te pēla wa I tato pokala melenga whaale tu tato stats. O tangata lo mai mua mai. Mua lunga sa mo. So ole mawhiti. So ole o konga. So it's, you know, they're looking for information. They're also looking for highlights. And it's, you know, it's something that we can do for our Pacific brothers. True. Monile. Se le tāu fo ia whānau noa tu fo ia tātou walo mo whānau Pasifika I le tūlanga le sa iei tamisanga fo super suma lua wal tele fo I o tam Pasifika ni o lau titilo mai fo ia au nge international atunu tele wai kau ki leilo aku lo peke ua piki mai sisi fo ia o sisi aku ngu ia skama fiki po kam Pasifika le ka alo ku nge le super rugby yeah. If you look at the individual teams, for ke pera le aule o Canterbury, my Highlanders, e go get kami ki fikinga ka alo who are really great finishers. Ele kami kinga le sentang le au Highlanders. Sa ta alo fo le au Moana. Le ho kap kingi fo le au le Highlanders. So it's good to see. Te manatu sausa temina ta Talanoa le foi. Le segment lenga matogo ma o boys po mai I Pokekaui. Sa Talanoa le polisili o le counties Manukau. Ala manga fo lenga ia songa I le ke le influence ma le sosoangi o ka meki Pasifika. I le ka alonga le whaanga kama le o le lakapi I kokongu New Zealand. You know, I have ngā le kalapunga counties Manukau ele skamai kalapu. E ko kele kama ka alo sa you know, all black players, Manu Samoa players, Ikaletahi players, and also Fiji all came from there. Ole si foi ka longa manga for the weekend o le liki. Yoi, mana tele liki. Le we ta ua tulanga le I lau whatatano ina foi o le pūlenga foi a le Unilapia counties Manukau. Ta ua tele. O le foi sa tātou o le foi ua maua foi I Amerika. Le manosi o tula I mai lakapi le wai. O te lo foi ia una to ia so wala ngona so vai. Wai foi le polenga foi lakapi Amerika. E mo e o lai manosi ai foi longa polenga o le ua manosi tu le ua manosi le alu lakapi la le unitono Amerika. Ia tau te leilo iei. E o mo tātou taimi o tātou watu tātou manela lang. Ai ka ki leilo iei alunga le ai le tula I mai o swinga o tālong. Ona o
o le malosi ma le toe fiafia o tagata i lakapi leu ai. I think it's a long time coming, o mua. O te mantuana lava le te me sa o tō ta alo i le te tō fitu. Sa ye le commentator sa whapena Talanoa. I think it's the first time we saw America joined us, the Sevens. And then from that time in the 90s, maka develop me ale au o Amerika I kukongo le yungi. And I think they're taking it a bit more serious. Okay, lele investment Amerika kukongo le lakapi. If you look at the national squad, also the women's team that they're participating. O e fo isi kameki Amerika leo mai whaka alo kungi le Super Rugby. Pe fo I o e kungu le Six Nations. Alo whafasili ata tele o e o tō mai si ta alonga. Ta e ta alo le manukau counties manukau. Le ai, sa whapea ngō ka alo I le kalapu le apo ki koe. Kasi ale sisi ngō ka alo I. Malwha moe la ngā ia counties manukau. Pei ka e uma mai le malanga le mako e Auskaria. Ka Auskaria, e ua whamanu alia foi. Ia ai amakalo foi ma le NPC kaiminga. Ia le langa le o ofai ma le kaiminga o le NPC o manua sa whamanu. Ai sa o ia le whamoe uma mai le malanga le manu sa moa I Australia. Ia o saulola e le ka alo mo counties. Ia ai ioi. I le tō wai teimi I know Gina Paramore was there. Peter Fats. Gina Paramore, Peter Fatialofa, Pari, George le au pepe. E ke le lava I alo mwhanau Samoa, ka alo I le au nei a counties. Tala I manu, le hoi sa coach ai foi. Ia, o tele. E o a taimi nei, e pe o sile koe inga ko kele foi. Kaimi nge inga lo vai kaimi le valus full, marivas full. Yeah, it's going to be an interesting match this upcoming weekend between Moana Pacifica and the Chiefs. Yeah. Ola teste for the stadium le, ole navigation stadiums. Ola teste because also te mi mo le to a face ta along Super Rugby le Moana. I le stadium le. Boni lei. O nisi na tulanga mfai ungo ta alonga sa whapena. A mese lama I le Super Rugby. Rugby. Ia ai ta o mai le liki. Ma nei tele ta alo le tato au ne le New Zealand Warriors. Lea sa manu malo ia Manly. Ia e sa whapea o le ono le lei fo I o ta alo le au le Manly. Peitai. E se fo le maa ngai o ka maki fou ie o mai o le au le New Zealand Warriors fui mono. Le le na kwa maa ngai e lava le manu malo le tato New Zealand Warriors le talonga le laso po la stona. O tele mata I le talonga ngō mawa kuia ia highlights. Kei pēla le highlights for le ta'alonga le o le ta'alo I nei luai. The Tigers versus Eels. Yeah. O tele mata I le ta'alonga no mawa kuia highlights o ta'alonga o le Warriors. If I pay for le ta'alonga le Tigers ma le Eels le ta'alo le tasi koe alo sa moia luai. It was a really nice game. O auna uma le talonga le Warriors o matamata. Ma nei tele le sofa ia. A misi fo ta alo whanau Pacifica. Le sa mai tawina fo I le to le malosi le. Ia misi fo ia e tai mua fo ia le alo le ia tuivasa. O le mana ia. Ia o pe o nisi na ta alonga sa whapena ona ia alo whanau o tato tunu. I le tamisanga le lakapiliki. A tono le vaso le pea o te loa toi fo me umala uli ele vaso. O le wha pea toi fo me le inga leo asiata. E wha pea fo ia to le fo. Ia ona mawhailonga tato focus e isi ta alonga because it terminate. No ta ua ma le upepele whea ngai ma tulinga results. Ia pe o nisi na o talonga sa moe lo whafonga pe o nā rotu ia le. Tosa paka. Ia alo mwhana o tatu no. I le lakapi uni, ia ma le lakapi Riki. Ia a le taimi nei. O le ua e ta ua fui mono ia Joseph Paka. O le fo ua sautus tu singa mai le le fo le la tau le laulangi lo whafoina ia fusuanga. Tono le WPO ia Yusek ma Joseph Esu e whaila fusuanga. And I think it's the title fight. So it has to be before the Daniel Dubois fight.
o lau sa on le yan me no fai lato o wal me be sa ka mi milo ingo mo fu so a Joseph le fai a pe wo ka e se la a le wo ko mai ka wo o le la wo ko e fa ko inga mai le ese lo va ai lo fa o toa ia au mo ese lo va ai le fenga fu so ngalo fai vai te mini pe o ko control mai e tu pai who fights who so la pane so pa tamane la ko ia le o e sa le ia o le o pe o ka fa longo ke le nga invest le o ala pi me ngi ka longo ma le shik ngai nga vonga le pe o ngai o le sifinga e ka ke le lo fo ye la kapi e no pe ke wa ma ko le ma lo si le ta mi sanga le te to fitu tonu e tu pai ya ai nga apa mai ka mai e fulima yo e ke le swinga ai ka no si ia le fa mo la lo mo le pa wa nga me fiera la mo le taro sa fa pe o la fa mo tuina ia se aso e fa tonu ina ya o sa tonu ale fa unga le wala to fi la lo no anga e to lo ia le la lo le o le tunu ya la fionga ya lupe sole ai Joseph Park. What do you think about that one though? Ke le mo tanto o la lo le tunu ia o tulanga ia a ka ko kilo ia ka penganga mal malo se ko le o ngai e au mai e lo ka lo ke le fo le a fa pe unga lo ka manga nga moe la ia le lo ku lo ka so se ka longa ai ka vai ku ngai ka penga ka mari ko i ku au ese fo i lo vai finga ko ringa le fa ye yo ma ko ma lo si ke le ka me fa ani mai an ko ring ba ngai ke ke pe le ta se va lo sa mo le lingo chai o patea yo e fa pena uma so intense yo ia pe o nisina o no tainga le wo ia le pusu anga lalangi ia tu sai fo i le alo tato tunu ia Joseph Park talo si ia i nisi o fuanga tape pinanga ia me se fo fa mo tu mai sia so mai loi ia le aso tonu mal tentun o la fa pena no fa tonu fa mo le alo le tunu ia o la tato atu le malolonga tato fo i mai ia o te fa wola i le tato pokala bring a game to be accessible to our community. Not only that, most of the stars that are playing, and not only for the All Blacks, but also for Tonga, Samoa, and Fiji, they're from here. Like just walking into the stadium, you see a big photo of Joeli and Jonah and Tana. Absolutely. How do you see the economic returns for this match benefiting Counties Manukau Rugby? Especially around the strengthening of the club's development and continue the legacy of Pacific stars like Jonah Lomu, Joeli, Tana, Peter Fatialofa, Bandi Aki, and Sonny Bill Williams. Yeah, well, Bandi Aki's a classic one as well. Came through Manurewa High School and through the Steelers, through our age group system as well too, and as well as the other names that you named there. So yeah, look, it's going to be great for us. We can then resource, put that money back into the community and really serve our community there as well too. So our purpose here at Counties Manukau Rugby is to grow, empower and inspire our community through rugby. So this is a fantastic vehicle to be able to do that as well. And we're acutely aware of the positive social impact that sport and rugby in general plays within our society. So again, being able to have a game like this accessible, we're a reflections society, so society needs role models, and what's going to be on display with Moana, Pacifica and Chiefs, and for our community to be able to be up close and personal to that as well, and be accessible to that, it's going to be huge. So yeah, we're really looking forward to it. You got 2 Moana games here, one this week, and I think April's the next one? Yes, April 19th. Are you looking to have international test matches hosted here as well? We'd love to. Absolutely, would love to. We've had a strong desire. It's 12 years since we last had our Super Rugby match here. I think that was Chiefs versus the Force, and 13 years prior to that. So essentially once every 12 years at the moment is kind of the frequency. So yeah, we really advocate for the stadium to be used for games of such magnitude. So to be able to have 2 here this year is great. What's the capacity that the stadium can hold? It's actually up for debate. We're obviously on the western side over there too, so we actually had a
Moali concert here, which was a little bit different because we had everyone on the field. So that was in January, and we have just shy of 12,000 people in the stadium here too. So I read an article, I think it was like last year, where I think the former manager for Moana Pacifica said that the stadium wasn't up to the Sansar, that it wasn't fit enough to host games like this. Well, what are your thoughts on that? I mean, what capacity do you need to be able to qualify for that? We're obviously a sub-regional facility as well. We disagreed with those comments at the time. Obviously, we're really proud of what we've got here and what we facility that we have. The grounds, as you can see, we've kept that in really good nick as well. So yeah, we believe that we have the infrastructure and we have the stadium here and the capacity to be able to deliver such games. So it's closer to home too. That's right. It's closer to home. With South Auckland currently lacking major stadiums like Eden Park or Mount Smart, is there any vision or plan to develop Navigation Home Stadium into a primary rugby venue for the region? Could this match be a stepping stone towards that goal? Absolutely. Probably not exclusively for rugby. We look at leverage the stadium. As I said, we had a Moali concert here in January. We're looking to host some more at the back end of this year as well. We've done a stadium feasibility study last year, effectively. So we're looking. It's definitely front of mind for us. We've got 80 kilometres to our south, we've got Waikato Stadium, 40 kilometres to our north is the nearest Mount Smart Stadium as well too. So we firmly believe that that our Franklin Counties Manukau region is screaming out for a fit for purpose facility as well. You know, something that can cater the community through a multitude of sports as well, not exclusively rugby. So absolutely, we're exploring different options and different avenues around that. So we'd love to be able to move ahead with something that's going to serve our community well and be able to host such events here. Final question: who are you banking on to win this Friday? I know Moana's got a few of you guys former players in there. They do, yeah. A few current players as well, and so do the Chiefs. I think it's going to be a great game. At the risk of sitting on the fence here, that game, Moana's last game against the Hurricanes was a phenomenal performance. Chiefs are riding high off a couple of wins in a row too, so I think it's going to be an absolutely cracking game. So hopefully it's close. There's not too many points in it. Chiefs coming strong this year, you reckon? They're looking pretty good. Yeah, they are. And again, equally, it's great to see, as I said, that performance from Moana a couple of weeks ago too. So I think it's got the makings of a blockbuster. So just encourage everyone to come along and to Navigation Home Stadium on Friday evening, and it's going to be a cracker. For people turning up on Friday, what can they expect? Will there be merchandise sold here on the premises, food and stuff like that? Absolutely. So we're going to have Moana Pacifica obviously taking control of the stadium. There's food trucks, Pacifica food trucks that are going to be available. There will be merchandise for sale as well too. So what you'd expect at any Moana home game, really, we're going to be providing here, Navigation Homes. Thank you so much for your time. You're welcome. And it's smaller than North Hapa. Ole ai ese le loto tele fo ia le pule sili fa pe fo nga ofenga luenga. E ma fai la tonga hosta longa la po. Na ma fa so fo no po ma le fionga ia le malu. Sa e fo mai fo nga le aso ia a malanga mela to ta alongi mo le manu. Ale ava ngo Eden Park o North Hapa. Ale mauolo North Hapa o lo Inepia. Hastings so ole aunga le whaasoa ma le whionga le lipule. Ia, po walanga kau e nga wawa aila ko i mako i whausia le malai se kūlanga le lei. E ma whainga host e ka alonga lea. Because ngā ofisili ai. Ngai, o skamaro le sa pule mo le Moana ia pele ngako. Ole kalo pele ngako. E le up to standard le malai lea o le counties Manukau. I le sasna ngalo ke le mengang fa kusa e pelengako le stand ko konga yai ai ke e make counties Manukau. No, we don't believe that. You know, counties Manukau saying that we are formidable, that we can host these kind of games. You know, you just gotta give us a chance.
So, o se kemi mua lea, it's not the first time we face a Super Rugby game. Yeah. But Warkalalago, it's been 12, 13 years. But it's the first time that Moana Pacifica will be playing here at Pukekohe. Yeah, e lua ta'alonga le Moana Pacifica le la whai I le Pukekohe. E le mako travelling time from the office I ngi Manukau Ilolo. Monile. E lua sefulu minguke. And this is in Manukau, this is South Auckland still. Travelling time from here to North Harbour. It's an hour. Yeah. Fastest, but an hour and a half, hour 40 whapopo vongale traffic. So it'll be really nice. Mga ia pe ingi malai se lua. You know, feisi ka alonga I North Shore, feisi ka alonga I Pukekohe. Moni lei tāua tūlanga lea wa e whāsua mai ei alo whenga ngāwhitasi. Ai masi foi. Awhanua tāua pe ona e whatatanoi nei le pūlenga foi a Counties Manukau. I le ungira kapila Counties Manukau. Au foi nei ngalo. O Counties Manukau te le ngala ko hosting al Manu Samoa. Te le foi matu ta alo I. E ai foi tālonga foi whawai malo sa whai foi I. E tāua te le ai masi foi au ni a maoli manisi atunu. Aua wa mane te le tūlanga le mai. Ai pau lama e sa o leila ma. Toi e alo lātou whale matamata. E mana o mia. Ia o ka paka. E mana o mia le televo ka paka wale ia tālonga tele. Au le tūlanga la tau ia county kasi lea mana e tāua tele. Tele fo ia tālonga sa tāalo le Manu Samoa. Ia e ngata fo au fo ngia fiti matonga. Ia orisi tūlanga. O I fo. Tele tangata I longa na fo mai fo I le Union Counties. O le tamata alo mai All Blacks. O All Blacks Maori. Ia Manu Samoa. O Tonga. Ia whapena fo I mawhiti. Tele ia tangata I longa. Pe ona e tona lomu. Peter Fats. O le ke le ia. E o fo kapkengi le o Andy Dalton le sa kapkengi le All Blacks. So I sa kapkengi me fo ia counties. O le tele o tangata I longa I lakapi. Sa fo mai I le Union Counties. Ai moni le lei lava tūlanga na. E mana ia toi whaatele lava se lato stadium. Ia po se lako whali makamaka. Ia ma kele fo ia facilities wa mwhai onga whaonga ma hosta ia au malanga mai. Ia pese kalanga le pese recap nga le songa nga le lipule. It just needs more games, more investment. Le ngaka kalonga supalakapi, a kalonga fa malo. Ia toi sila to I le pa ia malo to tato tunu. Molas for ele nei. I le tale ono. Ia tato wo malango le au Moana Pacifica. I think all the going tickets pe se furu 10 or 10. Ele nei leo le afata no wal talonga. Ioi. E mana o mia la tato lang o le sa malolo pe pai le tanto Moana Pacifica vaso la wa tuna atu. O leo le ato e fo I mai le Moana Pacifica. E mana o mia la le tanto Moana Pacifica. Ma tato au Pacifica. Le lango al Pacifica. E le anga le tato finau e toso mai le Moana I le South Auckland. Ale ngisi o. O le tūlanga tonu ana. E ona saunua le whionga le lipule. E mana o mia le tato lango Samoa. A me se fo I tonga mawhiti. Ina ia whatatonunga ia tūlanga I tato te whinau. Ia ua o le whai mai tato ma mau kele ia. Kai North Shore, North Harbour tūlanga pena. Ia pe o le tala le li whai aonga ia whalongo. Tana umanga. Ona ua paula va o le nofanga o laua lato mo ona lo iai umo me iai o fisa whaatino ai ko le ninga whai e fo ina ia lato fuafuanga ona o le tele o le malai iai whale matamata mtulong pena o ila a whapela to tele lan tato wanga tapua ia tato au ia la iai la se fuafuanga wakaunga whai se ia o ngā whai e fo la ia leo se kako whingaunga inga ia whau se malai ta alo tele stadium. Ina ia mawhai ona whaonga e tato au nei Pacifica. Tāua tele tūlanga lea. Yeah, calling out to all of our Fijian audience and supporters and Tongan supporters. Let's all turn up to Pukekohe at the Navigation Stadium to support our Moana Pacifica.
if you guys ever complain about going to North Shore to support the Moana and you guys don't turn up to this, I better not see you guys at North Shore. Moni le mana e tūranga le wai sau noa, e mo wha alau loa tu foi, i le tātou ngana wha Britania, a me se foi wha funga mai foi tātou uso mai Fiji, uso mai Tonga, uso mai la Tonga, ia mai nātou umana wā o lo wha pēnā o nei tono o Pasifika, le li o Pasifika, e mana o mira tātou langolango. Ia fui, se tātou o tu po a tālonga o la tātou o la whasauni e toi, ia alum whanau o tātou tunu ule whaunga newa yasu. Ia, whaftai o mua. O le tālonga mua lava lasi whaleile, lusu tasi o mati lua fi lua lima, e a mata i le fitu, i le vāo leo le Moana Pasifika ma le Chiefs, e whei i Pokekoui, i le Navigation Homes Stadium. Ia, ngale toi e whamanatu, a whapea na te whafonga mai, o atu malo a inga, mau e tapua i le Moana Pasifika. Monile. Ia, pao ngale le tālonga ma lasi whaleile. O tālonga le aso tō nai, o le Highlanders ma le Reds, o le Blues ma le Crusaders, Waratahs ma le Brumbies, au le tālonga laso sa, o le Force ma le Drua. Le se pai. Manai. Ia o nisi nā tālonga i lau mai mo sila sa mo le whaiunga newa yaso o leo le a tā pena tu iei i alu mo whanau le tunu. Ia wate tonu lava o au lava nei tonu New Zealand ma Australia. O lo o iei i alu mo whanau o Samoa. Ia ma le Pasifika. Se i wanga nā ina le tua. O leo lo o iei tama leo mai Samoa ai lo tālu. Ke misalo foi le kalu kam o ngala foi le o mai e lo sa long kam mai po kalami ke misalo foi a le kam ma mo de kalu foi la kari ia ke misalo isi si tulanga e fia fai lo fui mono Yei, na le mo le faso fo o te lo toi fo i mai ia asiata ia fa pe foi la fionga ia to le fo ia o le mata tom fai fo i o tui ai whatau tai me tato pokala me o le whalasa māmunga. I le malumalu māmunga le toa tala le māsina le o tuna i atu. Ia, atonu fo e mau whaisava no te mai mō mai e le mātango fie fo e la whalasa. Ia, o lau whafonga na Samoa, inisi o fuafuanga o tā pena i eile li pule. Ia man tātou pokala me o le sports Talanoa. A onisi fo ina o ta longa sa fa pena o na lo itu ya lum fa na o ta tunu le ngata ya Samoa fa pe fo Pasifika ia man nisi fo ta longa o le a alo ta po e tu ia lo ta po inga Samoa a wa fo fa un va ya so la sauni ia o lo fa pena o na ta pena tu fo ia lum fa na o ta tunu ia ai o le ta to po kalamena mo le nei fiafi ia o la foi sau silsila sau tanga i mo sau fa fonga o le tau tamari foi tato pokala ia malu ave fale o to finalo ai to e taliu mo le vai so fo o le a to e foi o le usa ngole fionga le pule la ko e foi me o ke lo pola se ko nga foi le foi le lo po se foi le po se foi oi o kamangi o ka i o ka a se ko e foi mai ia ngā ua umanga whai ako. O mai sa o le US mo le paungi, le paanga. Ko le afoa, andi ai lupo, le paanga. Ai sari ka, ioi, ka, ai paanga, ioi. Whaai malai, asiata, ia ngā ua iloa. O le aka lava, o le US, ioi. Awangi e sau li liupe o whai mai ko le fo. Awangi whaare li ua. Ioi, sau sa o lava. O lava le umi lenga malanga e siaka. Wa kore lua masinga o alu. Lua masinga. Ia wailo, lua masinga. Longa winga, kai lua awhia le pule ma. Ioi, lua masinga, kai lua awhia le pule ma la whainga renga ne kapuai. Ma ko ngofo kakaro. Ioi, ia e manguia ma e kamalelei. Au ma kawara la kapi liki o kawara la kapi yungi. Ioi, kawa koe maorua. Ia, vai lai. Ia, Samoa, ia, o le tātou pokalame na nea fiafi. Ia, manuia tele, ia, fuafuanga malawasinga. Ia, o le whapena o nā lo tele tātou tunu. Ia, nea fiafi, ia, ato whama, ato soifu atu. Pasifo.